I was not born with a disability. About 27 years now, I was involved in a road crash. Niliafektiwa na meningitis nikiwa mtoto mdogo, nikienda kumaliza mwaka na nusu. Ukapata siwezi kaa hivi venye nakaa, macho unaona ikiwa white, shingo ilikuwa ni shida kukaa, hata kutembea. Nilikuwa nasoma, saa niliangukanga shule, nikaumia hapa mguu. Saa kuumia, hii mguu ikaisha nguvu. Venye iliisha nguvu, ukapata saa siwezi tembea. Nilikuwa natembea na crutches. Saa venye mguu ilileta shida, nikaanza kutembea na wheelchair. Na nimekaa hapa Nairobi zaidi ya miaka 30. Mimi jinsi nilipoteza macho ni kugonjeka. Niligonjeka, nikakaa, alafu baadaye ikapimwa ikaonekana ni ugonjwa wa sukari, na wakasema hiyo sukari imeenda juu sana na ndio sababisha kupoteza macho. Nikiwa na wheelchair, nikipata pali kuna njia si mzuri, natafuta pali naweza pita, kwa sababu sana hizi barabara zetu zingine zinakuanga na unapata hazijatengenezwa vizuri, ama unapata iko na pali uwezi pitia na wheelchair. Kutembea peke yangu ni shida sana kwa sababu sioni, na pali na kanyanga sioni, ni kama ni mtaro ama niko shimo. Kwa hivyo iko shida kubwa sana, unless niwe nimeongozwa na mtu. Nisipoongozwa siwezi fika popote. Lakini sehemu ile ambaye barabara hazijatengenezwa niko na shida, kwa sababu naenda nikiingia kwa mitaro, mara nyingine naenda mpaka naanguka chini. Usually, I like to Uber most of the time for reasons that public transport is still not accessible for me. Occasionally I drive. Before I go to any building, I call and I find out, and people will say we are accessible, but you get to the doorway and there's a step. Just one step is enough to make me not go in. Hapa tuko na shida ya barabara ya watu ambayo wasiona na ambayo wako na shida yote ya mwili, mguu, macho. Tuko na shida kwa sababu barabara inawekwa kando, inawekwa barabara moja tu. Sasa hiyo barabara moja ndio pikipiki iko hapo, makokoteni iko hapo na gari. Katika public transport kuna shida ambaye watu ya magari hawaoni. Wanaweza kukingishia watu ndani ya gari na wewe mwenyewe hali yako ni mbaya, wanakufinyilia. Ya pili, hakuna mahali ambaye inasemekana hapa ni mahali ya watu ambaye wasiojiweza. Sisi wote tunapangwa pamoja, wale wanaona na wasioona, wale walevi na wale wako sawa. Sometimes there's a semblance of a walkway. It's rough. You can't navigate with the wheelchair. It has potholes. Sometimes there are vendors that use the walkways for selling their goods, so you still can't access. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Kalau di Bekasi, transportasinya masih kurang sekali ya. Tapi, masih kurang itu tidak ada teks. Nah, tantangannya gak ada visualisasi papan, KRL atau di busway. Aku biasanya solusinya, aku buka handphone, aku lihat di Google Maps, lah muncul live maps, seperti mengikuti gerakan maps-nya, kira-kira ini lokasinya sudah sampai mana ya? Sampai Karawang, lalu aku turun. Kira-kira seperti itu. Como usuaria de silla de ruedas, los transportes básicamente utilizar, digamos que la
La principal situación es la movilidad, y la movilidad implica lo que es los cambios de desniveles que tenemos que cuidar mucho, lo que es el desnivel, los alcances, las dimensiones de los espacios para poder maniobrar libremente con la silla de ruedas, que son diferentes a los de una persona que está de pie, ¿no? Erguida. Y después llegamos al control de los entornos y la percepción. La percepción es básica para personas que pueden tener discapacidad sensorial, discapacidad auditiva, o lo que es la accesibilidad cognitiva, que es cómo me puedo ubicar en el entorno, cómo puedo ubicar en qué lugar estoy, qué dirección debo de tomar, hacia dónde me debo de dirigir. Y estas son las características que podemos lograr en el entorno para que todos podamos hacer uso de él. I've been a wheelchair user since the past 10 years. A bad fall in an under construction building, and I was introduced to my new life. The life after a spinal cord injury. A life of no motor movement or complete paralysis below the waist. A life where I became wheelchair dependent in a country which had accessibility issues. So the whole idea of Ramacity came to me in 2018. When I started to go out as a wheelchair user in order to make use of these public places, I realized I could not go anywhere because of this huge problem of inaccessibility that India has. And it started right from my home. The tower that I stay in is not accessible. Then the public transport is not accessible. Then if you want to go to a school, a college, a bank, a park, nothing in India is really accessible. And I think that really pushed me to think that isn't there any law which is governing this? Isn't the government doing anything about it? That is when I came to know there is a law called Rights of Person with Disabilities Act, RPWD Act 2016, as per which all public buildings should follow certain guidelines in order to be accessible for everybody. But all of this was very idealistic in nature. If there were some activists, some NGOs, some organization working, it was very superficial at surface level. Even the government did not have too much clue as a country, as a developing country. We are still learning how to be accessible. And I think that is where I found a gap between the policy and the implementation. And I thought, why not start something which is very professional in its nature, which really hits the target, which directly does the implementation on ground rather than making complaints at the policy level. And that is when the idea of Ramacity came in, where we thought we are going to be the organization that is going to provide the infrastructural interventions to make public places disabled friendly, and that is where it all started. Karena saya pikir Jakarta tuh belum ramah ya untuk disabilitas intelektual, sehingga mereka agak susah untuk pergi sendiri misalnya. Jadi harus ada pendamping. Jadi lebih ke arah itu sih, lebih kepada kita belum sadar bahwa Jakarta tuh sudah terintegrasi gitu ya. Jadi hari ini tuh pengalaman baru banget. Jadi nanti belajar. Jadi kita bisa nanti lain kali kamu kalau kerja bisa naik transportasi publik ya. Iya. Iya.